Hi guys, good morning. Let me share my screen. Yeah, okay. In previous class, like we are discussing about that formatting options, right? Okay. We just taken this bar chart and we are discussing about the different kind of formatting options. Okay. And yesterday we have seen like y-axis formatting options, x-axis, legends, grid lines, zoom slicer, bars, data labels. mm, Okay, up to data labels we have discussed. Okay, let me put it on focus mode. Yeah, yeah, data labels. Data labels nothing but it is like it's on, right? If I put it off, see the numbers, we can't see that numbers like what is the sales of each segment, uh, each region wise sales and all. We are not seeing that numbers. Okay, so if I put it on, we can see that numbers like how much sales is we have in that west region and consumer segment and all, we can see it. Okay, yeah, like we have option called like a series. Okay, if I select a consumer, select a consumer, for consumer, like if you want to do any particular changes for this consumer. Okay, this blue color we are seeing right in the begin one, first one. Okay, if you want to do some changes for this only for this consumer, we can select that consumer name in the series and then we can apply the changes here. Okay, the position. Okay, position is auto. Okay, let me. Okay, inside end. Okay, see here, series applies settings to. Okay, here we have three categories. I mean, in the legends we have taken, in the legends, sorry, legends segment. In the segment we are having consumer, corporate and home offices. Three we have three separate like a separate, like we have three boxes right here, like in one bar. It's showing segregation of the segments: consumer segment, corporate segment and home offices. Okay, in this, if you want to do some changes for this only the consumer one, blue one. Okay, you have to select that consumer. Then in the down we have option like inside these numbers, we have selected inside end. Okay, I want to show in the beginning. Okay, beginning. Okay, now inside end, inside center, inside base. Okay, what are the options we have? Yeah, we have options only auto, inside in and inside center. If I click inside center, it's showing center. Okay, inside base. Okay, see, it's showing in the beginning. Okay, like this, like wherever we want we can move it. Okay, by default it's showing like best one only. By default it's showing center alignment. Okay, put it back to center alignment. Okay, inside center. Okay, that looks good. Like if in some scenarios, like okay, client will expect to see in the beginning or ending or something like that. Okay, by that time we can change it. Okay. If you want to change like a consume like any for particular segment, if you want to do for particular segment, you can select it here. Okay, corporate, home office, like that. Next,
values. Okay, these options and all, like entire formatting options and all, like if you click on this button, you can see visuals and general. Like formatting options, again they have segregated into two types. One is visual and general. Okay, under visual we have discussed yesterday y-axis, x-axis, legends, grid line, zoom slider, bars and all we have discussed. Okay, in that visual formatting only we are discussing now. Okay, now we have under this data labels, we have sub options and all here. Okay, that is apply settings to options, and values. If you go to the inside of the values, if you click on that arrow mark, you can see the font size. Okay, the labels are there, right? Like 0.51 million, 0.32 million, like this we have numbers, right? For these numbers, like if you want to increase the size, if you want to do some font style, okay, if you want to change font style, you can change it here. If you want to increase the font size, okay, see, okay, it's increasing only for this one, because in the top we have selected only consumer here. Okay, look, I want to apply for all. Okay, select all. By default we'll do the changes for all. If we increase the size for only one, I mean it's not looks good. Okay, that's why always we'll apply for all. Now let me put it back. Okay, okay, reset default. Okay, because it's not decreasing. Okay, I'll put it back, reset default. Okay, default it's off. Again I'll go and I'll put it on this data labels. Okay, now you can see for all, if you want to increase the size, see, you can increase the size here. If you want to click on bold, see, showing bold. Okay, italic if you want, you can see, underline, it's see, you can see this underline. Okay, not required italic and all. If you want to do any color, okay, color for that thing, the font color, it's getting changed. Okay, okay, put it back to white only, it looks good. Okay, and next we have like display units. Display units means by default it's showing 0.32 million. Like after that we are seeing two digits. Okay, I want to see only one digit. After dot I want to see only for only I want to see one digit. Okay, then here we have option called like decimal place. Sorry, this one, right, we are discussing. Okay, display units. Okay, it's showing auto. Like if you want to show in like million, by default it's showing million. If you want to show like in thousands, okay, select thousands. See, it's showing in thousands. Okay, put it back to millions, like brilliance. Okay, trillions, none also you can take it. If you click none, the actual number will come. Okay, see, actual sales what we have, no, that entire sales it's coming. Okay, it's not looks good, right? That's why put it back to million. Okay, millions. If you come down, decimal place, after that, like how many digits you want. Let me put it back only one. See, after that we can see only one decimal place. So if I give 2, it will give 2. Okay, overflow text. If you put it on this overflow text, okay, like whenever this size will increase, no, okay,
it should not be like moving with other tab. I mean ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక నంబర్స్ లైక్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు లైక్ మిలియన్స్ లో కాకుండా యాక్చువల్ నంబర్ ఇచ్చినప్పుడు లైక్ ఈ సేల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎక్కువ నంబర్ వచ్చినప్పుడు ఆ నంబర్ అనేది ఈ ఈ ఆరెంజ్ కలర్ బాక్స్ పైనకి వెళ్ళకుండా సేమ్ ఇన్ ది సేమ్ బాక్స్ లోనే చూపించాలన్నప్పుడు మనకి ఈ ఓవర్ఫ్లో టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఆ ఓవర్ఫ్లో టెక్స్ట్ అనేది ఓవర్ఫ్లో కాకుండా మనకి సేమ్ బాక్స్ లోనే చూడొచ్చు అనమాట. యూజువల్లీ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ లైక్ ఐ మీన్ విల్ నాట్ గెట్ మచ్ ఫిగర్స్ అండ్ ఆల్. వి విల్ బి ఎనీవే వి ఆర్ షోయింగ్ ఇన్ ది మిలియన్స్, రైట్? ఓకే, it will not show. If you want to like that option, okay, you can use it this overflow text. Background. Next we have background. Background means only for this numbers. Okay, I'll put it on this, and if I want to give the background color for okay, this is a transparency. Okay, see what is this transparency means, like thickness or thinness. See, if I move this button towards 100%, it will give thinness. If I move this button towards 0, it will give thickness. Okay, నేను 0% కి మూవ్ చేసే కొద్దీ అది మనకి కలర్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది థిక్ గా కనపడుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ మూవ్ దిస్ ఆప్షన్ టువర్డ్స్ 100%, స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్స్ స్లోగా మనకి లైట్ కలర్ అయిపోతుంది అనమాట, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఏదైనా మీరు ఒక కలర్ సెలెక్ట్ చేశారు, ఓకే, లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెలెక్ట్ చేశారు, సేమ్ కలరే నాకు కొంచెం లైట్ గా కనపడాలి, కొంచెం థిక్ గా కనపడాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ఇట్ బై యూజింగ్ దిస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆప్షన్. ఓకే, ఓకే, I'll put it yeah, okay, like this. Okay, so like this, if you want to create some background color and all, you can get it done. Okay, we have option called reset to default. Like as of now, under this data labels, like whatever changes we have done, no, if you want to remove that entire changes, okay, by that time you can use this reset to default. If you click reset to default, the whatever changes we have done, no, as of now, that changes will get removed. Okay, next, now, okay, data labels completed now. Okay, next, total labels. What is this total labels? Okay, we'll see now. It is in off only. Okay, I'll put it on. If I put it on, you can see these totals. Okay, in the end, like what is the sales in west region, entire west region. Okay, if you see consumer, it is 0.5 million, 5.1 million, 0.32, 0.22 million, total 1.05 million. Okay, this is the total sales of west region. Okay, again, if you want to do some changes for this total labels, you can increase or decrease the size of this total. Again, like italic, if you want italic, underline for the totals, you can see it's like this. If you want to, you can do it. Again, that total only if you want to show in different, like instead of millions, if you want to do thousands, brillions, you can change it. Okay, next we have option called like split positive and negative. Negative, if you put it on, okay, if we have any negative numbers, it will show separate in the totals. Like in this database, like we are having only positive values, so it's showing what is the total of that.
if we have any like minus values in our sales and all, okay, then it will show split of that, okay, negative values and positive value. నెగిటివ్ వాల్యూస్ మీన్ మైనస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, సో మైనస్ వాల్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే అవి స్ప్లిట్ చూపిస్తుంది అనమాట. అలాంటి స్ప్లిట్ కావాలన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్, స్ప్లిట్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. దిస్ ఆప్షన్స్ అంటే లైక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఆప్షన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే some scenarios like when you are working in the real time on call only, like client will ask you to do some changes, okay, like let's assume like you created one report, and they are doing some analysis until everything, okay, ఆ క్లయింట్ కి అప్పుడు ఏదైనా సంథింగ్ ఇలాంటి స్మాల్ ఆప్షన్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోండి, ఈ వెస్ట్ రీజన్ లో వచ్చేసి మనకి సేల్స్ ఉంది, సేల్స్ లో సమ్ మైనస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఓకే, client will ask you to do some split of that plus value and minus value, ఓకే, అప్పుడు నీకు తెలిసిండాలా ఈ ఆప్షన్ అనేది we have in the formatting options అనేసి మీకు తెలిసిండాలా. ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్ లో ఆ విధంగా స్ప్లిట్ చేయగలం మనమే అనే ఒక థాట్ అనేది మీకుంటే అట్లీస్ట్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇయర్, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. మీకు ఏదైనా ఒక న్యూ ఆప్షన్ లైక్ కలర్ ఆర్ సంథింగ్ మీకు ఏదైనా తెలియదు అనుకోండి, నౌ పాజిటివ్ వాల్యూస్ రైట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది, నీకు ఐడియా లేదు, ఓకే, విజువల్ లో ఉందా జనరల్ లో ఉందా నీకు తెలియదు, అప్పుడు సర్చ్ ఆప్షన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఇట్, ఓకే. పాజిటివ్, ఇఫ్ యూ టైప్ పాజిటివ్, see it's coming that option, okay. If you want to do some color changes, some colors, okay, type in the search type for color, okay, see it's coming y axis color, x axis color, okay, legends color, grid line color, bars color. So whenever like ఆ ఆప్షన్ ఎక్కడుందని మీకు తెలియకపోతే directly you can search here. If you search, you can get it that option easily, you can manage it, okay. ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయాలా, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఆప్షన్ కూడా మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు గుర్తుంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ we are discussing total labels. Again this decimal place remains same, and split positive and negative we have seen. Next, background. Okay, background already it's on, okay. For the total only, if you want to do some colors, if you want to do some change color, okay, we can change it for only totals. So if you want to increase thickness or thinness, okay, if you want to give some other color, let me okay, like this you can give the background color for this total labels, okay. Data labels done, total labels done, okay. Next, plot area background, okay. Plot area background, plot area background means for this particular visual, if you want to give some any background image and all, then you can use that background image, like any if you are working for any some other company, okay, if the client will ask you to put some background image for their company's logo or something, then you can use that background image, okay. Okay, let me check have background image or not in my system. We do have anything.
Okay. Okay, I'll take this one as of now. See, if you want to give the background image like this, you can take it. And ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మనకు చూడండి చాలా ఈ ఇమేజ్ అనేది చాలా ఓవర్గా కనపడుతుంది. మన యాక్చువల్ మన బార్ చార్ట్ అనేది మనకి క్లియర్ గా కనపడట్లేదు. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఓకే, ట్రాన్స్పరెన్సీ అడ్జస్ట్ చేసామనుకోండి, చూడండి లైట్ గా కనపడుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఎప్పుడు ఇట్లా మనకి లైట్ గా చూపించడానికి ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, yeah, so if you want to, you can show like this background image, you can take it. Here we have options like a normal, fit. Okay, if I click fit, it's showing like that. Okay, if I give fill, like you can like entire the adjustments you can select it whatever we want. Okay, like this we can put it in the background. If you want to, again this is same, reset to default. So as of now, like we have completed formatting options under visual. Okay, visual formattings we have completed. So we have discussed y-axis, x-axis, legends, grid lines, zoom, slicer, bars, data labels, total labels, and plot area. So we have completed all the formatting options here. You practice it. If you have any doubts on this formatting options, you can put a message in WhatsApp or something else. You can call me directly. Okay, next we have general options. Okay, in the general options we have, first one is properties. If you go to the into the properties, see height and width. We can adjust the height and width of that particular visual. Okay, let me go back to report. Okay, see, for example, I'll take another visual here, same visual, I'll put it copy paste, and okay, I'll go to the formatting, general, properties. Here if you want to adjust the size, height and width, okay, see, easily we can, by using mouse you can adjust it like this. Okay, instead of that I want to keep the both the visuals in same size. Okay, ఈ రెండు visuals నాకి సేమ్ సైజు అడ్జస్ట్ చేయాలా, మౌస్ తో అడ్జస్ట్ చేయడం మనకి వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే ఓకే, ఇలా అడ్జస్ట్ చేస్తాం కదా, కానీ యాక్చువల్ సైజ్ మనకి తెలియదు. అంటే ఇది ఎంత సైజ్ ఉంది అదెంత సైజ్ ఉంది అనేది మనం ఈక్వల్ గా అడ్జస్ట్ చేయడం అనేది వెరీ డిఫికల్ట్ అనమాట. అప్పుడు వెరీ సింపుల్, ఈ నంబర్స్ ని ఫాలో అయిపోండి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది, 347,688. 347,688. Okay, select this visual again. 347,688. 347. See, if you give like this number, now both the visuals are in same size, same height and same width. Okay, like that you can, by using that numbers we can give the correct sizes of that visuals. Okay, else if you want to adjust any height and width, okay, from here also you can adjust it. Okay, if you use this arrow mark, it will get increased. See, observe that visual. Okay, how it's increasing. Okay, so like this you can adjust it. Next we have option called lock aspect. Okay,
What is this log aspect? Aspect. How we are having option called log aspect. If you put it off, okay, actually in this version, this log aspect ratio, it's not working properly. What is this log aspect means? Okay, I'll show you, I'll explain. Log aspect ratio in Power BI. I'll take example so that you can understand. Yeah, the log aspect ratio button works such that the ratio between the height and width remains constrained constant, but the height and width can increase or decrease. For example, the following chart sizes have same ratio, height and width. For example, ఒక విజువల్ యొక్క సైజ్ అనేది హైట్ అనేది 1 అనుకోండి, విడ్త్ అనేది 2 అనుకోండి. ఓకే, సేమ్ వే ఈ విధంగా మనకి లైక్ ఈ విధంగా మనకి రేషియో ఉన్నప్పుడు లైక్ 1:2 లాగా హైట్ అండ్ విడ్త్ ఉన్నప్పుడు మనకి లాక్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆన్ లో ఉంది అనుకోండి. ఇఫ్ యూ బై యూజింగ్ మౌస్ ఇఫ్ యూ డిక్రీజ్ లైక్ దిస్, సేమ్ హైట్ అండ్ విడ్త్ రేషియో అంటే సేమ్ అండ్ హైట్ విడ్త్ రేషియోని ఫాలో చేసి అది సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇలా డిక్రీజ్ చేయగానే మనకి లైక్ 1:2 ఉంది అనుకోండి, హైట్ అనేది 1 ఉంది అనుకోండి, విడ్త్ అనేది 2 ఉంది అనుకోండి. ఇట్లాగా మౌస్ తో రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు సేమ్ రేషియో 1:2 రేషియోతోనే మనకి అది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేసి దట్స్ మీనింగ్. బట్ రియల్లీ ఇన్ దిస్ వర్షన్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ లాక్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో. ఓకే, నెక్స్ట్ పొజిషన్. Position means the visual position. It's showing 0, 0. Okay, I'll drag this visual to somewhere. See, it's showing the position like where we have that visual horizontal and vertically the position it's showing. Okay, I'll horizontally, okay, I'll increase this. Okay, if I increase this horizontal, see that visual is moving towards right. Okay, see like this. If you want to adjust the position, you can use this horizontal like this position option. Okay, let me show you. Okay, okay, like this I have two. Okay, I have see between two visuals we have some gap. Okay, see we have some gap. If you see give some border, okay, then we'll come to know. So if you want to move that one visual towards right or left or bit, if you want to move it, you can use it that height and width. Okay, value must be less than 690. Okay, give 690 only. Okay, now width, we are discussing about position, right? Okay, horizontal position and vertical. Horizontal means ee vidhanga itla addanga, vertical means ila niluvuga. Okay, now I want to move this ఈ విజువల్ వచ్చేసినాక ఇక్కడ డౌన్ కి తీసుకురావాలి. ఓకే, ఈ పొజిషన్ కి. ఓకే, నౌ వర్టికల్లీ ఐల్ okay, vertically if I increase vertically numbers, see it's moving towards down. So
లైక్ ఎప్పుడైనా ఒక 2 or 3 విజువల్స్ ఉన్నప్పుడు లైక్ స్మాల్ లైక్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయాలి, కొంచెం పైకి కిందకి ఇలా మూవ్ చేయాలన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ దిస్ ఆప్షన్ లైక్ పొజిషన్ ఆప్షన్. యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ దట్ విజువల్. Okay, size completed. Properties, under properties we have option position. We have seen, we have some advanced options. What is it? Responsive and maintain layer order. Okay, what is this responsive option? Okay, if you go to the data Excel, see what is this responsive option means. Responsive visualization automatically adapt their size to offer a data optimized view across different screen sizes. అంటే ఈ రెస్పాన్సివ్ సైజ్ ఆప్షన్ అనేది ఆన్ లో ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క విజువల్ కి మనము రెస్పాన్సివ్ ఆన్ చేసాం. ఆన్ చేస్తే సేమ్ రిపోర్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక 4 విజువల్స్ క్రియేట్ చేసావు. ఫర్ ఆల్ ది 4 విజువల్స్ ఈ రెస్పాన్సివ్ ఆప్షన్ అనేది ఆన్ చేసావు. ఆన్ చేసినప్పుడు సేమ్ రిపోర్ట్ ఏదైనా బిగ్ స్క్రీన్స్ లో డిస్ప్లే చేసినప్పుడు, ఎగ్జాంపుల్ ఒక సమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ లో లైక్ డిఫరెంట్ ఎల్ఈడి టీవీస్ కానీ పెద్ద ఒక ప్రొజెక్టర్స్ లో కానీ స్క్రీన్స్ లో కానీ డిస్ప్లే చేస్తుంటారు. అప్పుడు ఆ యొక్క సైజుకి అనుగుణంగా మనకి అంటే ఆ బిగ్ స్క్రీన్ కి అనుగుణంగా మనకి ఈ సైజెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే లుక్ వైజ్ క్లియర్ గా అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ద రెస్పాన్సివ్ ఆప్షన్ అనేది ఉంటే మనకి క్లియర్ గా బిగ్ స్క్రీన్స్ లో కూడా ఆ స్క్రీన్ సైజుకి తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ రెస్పాన్సివ్. ఓకే, ఈ సేమ్ లైక్ ఇది వచ్చేసి మన పవర్ బిఐ ఎక్సెల్ ఫైల్ అన్నమాట. ఇది ఆల్రెడీ నేను షేర్ చేశాను మీకు, దాంట్లో కూడా ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ what we have maintain layer order. Okay, what is this maintain layer order means? For example, ఏదైనా ఒక 2 టెక్స్ట్ లైక్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగ ఏదైనా టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసే బదులు ఇక్కడ క్లిక్ చేసామనుకోండి, అదర్ విజువల్ వచ్చేస్తుంది. సో అట్లా ఓవర్లాప్ కాకుండా మనకి మెయింటైన్ లేయర్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ కావాలన్నప్పుడు మనకి ఈ ఆప్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దీనికి సపరేట్ వీడియో కూడా నేను ఇక్కడ లింక్ క్యాప్చర్ చేశాను చూడండి. ఓకే, ఈ లింక్ యూజ్ చేసి మీరు చూడండి, క్లియర్ గా మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ okay, I'll put it back to here and reduce the size. Yeah, okay. Yeah, this మనం ప్రాపర్టీస్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని we have discussed now. Okay, now next option, title. Okay, by default we are seeing this title, right? Okay, let me put it in focus mode. Okay, title we are if you put it focus mode, title we can't see it. Okay, I'll reduce this below 1 and I'll increase that size. Okay, I'll delete it. Okay, second image. Okay, second graph I'm deleting. And see, now we have title. If you want to change the title, go to the general option, title. Okay, if you put it off, that title, you can't see the title. Okay, if you put it on again, you can see the title of that visual. Okay, if you go to inside of that title visual, you can see text. By default it's giving sales and profit by region and segment. If you want to give some name, other name, we can use it. Okay, here we have like heading 2 and 3. If you give heading 4, like some like formatting kind of formattings, we can select it. Again the font formatting is remains the same. Okay, size,
bold, italic, underline. Okay, if you want to give the underline, see, it's showing. Let me increase size of that one. See, sales and profit by region and segment. Now, if you want to give some color for the text, you can give it background color. Okay, let me give some background color. I'll give this. Okay, and text color I'll give white. See, like this, you can give the color or text font color for the title. If you want to do some alignments like left alignment, central alignment, I'll put it central alignment. See, the name is showing in central, in center. Okay, if you want to give like a right alignment, you can give it right alignment. Wrap text. Okay, it's on. Okay, if you put it off, see what will happen. Okay, if I get, like when we have like a big name and all, how it looks, we'll see now. Okay, I'll give some simply. See, in the end, it's not showing full name. We have like we have SSS and all. It's showing. It's not showing full name. Okay, if you put it on wrap text, okay, put it on that wrap text, it will show in next line. Okay, మనకి ఏదైనా ఫుల్ నేమ్ లైక్ బిగ్ నేమ్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, మనకి బిగ్ నేమ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ బిగ్ నేమ్ అంతా ఇక్కడ కనపడాలి నెక్స్ట్ లైన్ లో అయినా సరే అంటే అప్పుడు వ్రాప్ టెక్స్ట్ ఆన్ చేస్తే నెక్స్ట్ లైన్ లో కనపడుతుంది. వ్రాప్ టెక్స్ట్ ఆన్ కాకపోతే ఎంత పాసిబుల్ ఉంటుందో అంత నేమ్ చూపిస్తే రిమైనింగ్ నేమ్ అనేది కట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వ్రాప్ టెక్స్ట్. ఓకే, ఓకే, ఐ విల్ రిమూవ్ దట్ ఎస్ఎస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, okay, yeah, this is again the same, like a reset to default. Okay, title we have done. Next, effects. If you go to the effects, background it is on. Okay, if you put it off, if you want to give any background color, okay, already we have given this image and all. Okay, instead of image, if you want to give any background color, you can select it. Okay, let me give this. See, if you want to give like this background color for that visual, you can give it. Okay, let me select any light color. Okay, see, so like this, if you want to give, you can give it a background color. You can adjust this transparency. If you want to show like light color, you can move it to towards 100%. If you want like